اندرو هوبرمن توی یک قسمت از پادکستاش درباره یک تحقیق صحبت میکنه روی یک سری دانش آموز که میگه اونها رو به 3 گروه تقسیم میکنن. به یک گروه میگن شما خیلی تیزهوش و باهوشین، شما خیلی زرنگین. به یک گروه دیگه میگن شما خیلی پرتلاش و سخت کوشید، تلاش خیلی خوبه، آفرین که تلاش میکنید. و به یک گروه هیچی نمیگن. برین ادامهشو ببینیم که دکتر چی میگه. We're in the intelligence praise group, the you're so smart, you're so talented praise group. Their performance went down significantly. Whereas the kids that were in the effort praise group, their performance increased significantly. Okay, so this is a bidirectional effect where giving intelligence praise reduces performance and giving effort praise improves performance, which is absolutely striking and tells you everything you need to know, which is if you're a parent, you're a teacher, and of course, as we all give ourselves feedback,